Today we are going to derive the equation of motion from the velocity time graph. আজি আমি velocity time গ্ৰাফৰ পৰা ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যনখিনি ডিৰাইভ কৰিম। Equation of motion from velocity time graph. When a body moves with constant velocity, what is velocity time graph? This is time, this is velocity. When a body moves with constant velocity, initial velocity not equal to 0, this is the velocity time graph. Velocity time graph is a straight line making certain angle with time axis. Right? Time axis on the angle kori ase na. When a body moves with constant velocity along a straight line and initial velocity not equal to 0, so this is the velocity time graph. It is a straight line making certain angle with time axis. Okay? So this is 0 to t. What is the coordinates of this point? Coordinates of this point is 0 u. I mean initial velocity of the body is u. And what is the coordinate of this point? It is tv. That means velocity at this point is v. I call the graph AB. Here coordinate to tv. I call this point C, this point D. We already know that the slope of velocity time graph gives the acceleration. আমি জানো slope of velocity time graph to আমাক কি দিয়ে acceleration দিয়ে. So first I want to derive the equation v is equal to u plus at. প্ৰথমতে মই এই ইকুৱেশ্যনটো ডিৰাইভ কৰিব চাম v is equal to u plus at. We know that slope of velocity time graph gives acceleration. That is A is equal to slope. What is slope? Slope means tan theta. This angle is theta. Slope is tan theta. So from the right angle triangle ACB, এইটো কি বুলি কয়? AC টো কি বুলি কয়? বেজ বুলি কয়. BC টো কি বুলি কয়? পারপেন্ডিকুলার. আৰু AB টো হাইপোটেনিউজ বুলি কয়. এই রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গলটো কোনটো? ACB, এইটো পারপেন্ডিকুলার, এইটো বেজ আৰু এইটো হাইপোটেনিউজ. tan থিটা মানে মোৰ কি? পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউজ. So BC by AC. What is BC? এই BC এর ভ্যালুটো কিমান হ'ব? BD minus CD. CD মানে মোৰ কিমান? OA নহয় জানো? CD মানে OA. এই ভ্যালুখিনি মোৰ কিমান? এই ভ্যালুখিনি U. ইয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এইখিনি ভ্যালু মোৰ কিমান? V. সেইকাৰণে BC is equal to মোৰ কিমান হ'ব? V minus U. AC মানে মোৰ কিমান? T minus 0. This implies A is equal to V minus U by T. So therefore AT is equal to V minus U. Therefore V is equal to U plus AT. This is already derived in your science physics chapters class 9. Etu already class 9 ot physics ot tumalukor science or পদাৰ্থ বিজ্ঞান পাৰ্টত এটো ডিৰাইভ কৰা হৈছে। বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ হৈছে? এটো অলৰেডি ডিৰাইভ কৰা হৈছে ক্লাস 9 সায়েন্স और फिजिक्स पार्टत। तो भिडिओ तो स्टप कर लिखि लोआ। ओके, now
we want to derive the second equation. S is equal to ut plus half at square. We know that area under velocity time graph gives displacement. Area under velocity time graph gives displacement. Therefore, displacement of the body in the time interval 0 to t. Displacement of the body in the time interval 0 to t is equal to area below AB. Area below AB of VT graph. Area below AB of VT graph. VT graph to. ইয়াৰ তলৰ এৰিয়াটো আমি কি লিখিম? এৰিয়া অফ OABD. এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ এৰিয়া অফ triangle. A simple to meaning to triangle. Area of ACB plus area of rectangle. OACD. What is area of ABDO? ABDO area to ki? OABD. Area মানে কি? Area of triangle ACB. Or area of rectangle OACD. What is area of triangle? Half into base. Base মানে মোৰ কিমান? AC into height. Height মানে মোৰ কিমান? BC. এই যে ট্রায়াঙ্গলটো আছে এইটো ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া কিমান? half into base. Base মানে মোৰ কিমান? AC. Height to মোৰ কিমান? BC. It will area of triangle. What is area of rectangle? This is the area of rectangle. This is the rectangle. What is area of rectangle? Length into breadth. What is length? OA. What is breadth? Breadth is OD. So from here we get AC means, what is AC? AC means T minus 0. What is BC? BC means E minus U. What is OA? OA means U. What is OD? OD means T minus 0. বুঝি পাইছা? ক্লিয়ার হইছে এইটো? AC মানে মোৰ কিমান? AC মানে T minus 0. BC মানে মোৰ কিমান? AC মানে T minus 0. BC মানে মোৰ কিমান? V minus U. OA মানে কিমান? OA is equal to U. OD is equal to কিমান? T minus 0. তো এইখিনি মই মুছি দিছোঁ ইয়াতে। তোমালোকে লিখি লোৱা ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি। So displacement S is equal to, so half of T into V minus U plus UT. Already we get an equation V is equal to U plus AT. Yes or no? Therefore V minus U is equal to AT. From the first equation, V is equal to U plus AT. So V minus U is equal to AT. So you substitute this value in here. So if you substitute, then what you will get? S is equal to half T into V minus U means AT plus UT. So what we get? S is equal to UT plus half AT square. So what we get? S is equal to UT plus half AT square. So this is the second equation. V minus U is equal to AT. It is derived. It is taken from the first equation. So therefore S is equal to UT plus half AT square. Video to stop kori likhi lua. Now
we are going to derive the third equation. V square is equal to u square plus twice as. Now we are going to discuss the equation v square is equal to u square plus twice as. Again we know that displacement is equal to area under velocity time graph. Area under velocity time graph. What is the velocity time graph? As the previous, this is the velocity time graph. So this is the velocity time graph. Okay. Therefore, S is equal to area of the trapezium. Area of the trapezium. OABD. It is the area of the trapezium. OABD. OABD. What is area of trapezium? Half into sum of two parallel sides. This side is parallel and this side is parallel. Sum of two parallel sides. OA plus BD by BB. Itu mana kita AO plus D. AO plus BD. This is the sum of two parallel sides. AO plus BD. And what is height or what is the separation between the two sides? Separation between two sides is AC. What is AO? AO means U. What is BD? What is BD? BD means V. What is AC? What is AC? AC is T minus 0. T minus 0 means T. Already we know the first equation. We know the first equation. So V minus U is equal to AT. So therefore T is equal to V minus U by A. It is already known from the first equation. So you substitute this value of T in this equation. You substitute this value of T in this equation. So what we get? V plus U. And then U plus V আছে মই V plus U লিখিছো যেটো লিখিব পাৰি এটো V minus U by A. V minus U by A. So you just see V plus U into V minus U. এটো কি দিব? V plus U into V minus U. এটো মোক কি দিব? এটো মোক দিব V square minus U square. ওরা এটো আহি গল A. So এটো যদি মই এটা রিরাইট কৰো এটো ইকুয়েশন যদি মই রিরাইট কৰো মই কিমান পাম? Twice AS is equal to V square minus U square. Ito equation যদি মই রিরাইট কৰো কিমান পাম? Twice AS is equal to V square minus U square. বুঝি পাইছা? Twice AS is equal to V square minus U square. Therefore, from this equation we can write V square is equal to U square plus twice AS. So, in order to derive the third equation, we have to consider the area of the trapezium. This is the trapezium, OABD. What is area of trapezium? Half into sum of two parallel sides. This is one parallel side, this is one parallel side. These two sides are parallel. Sum of two parallel sides multiplied by separation between the two sides. So, here separation between the two sides কিমান হ'ব? AC হ'ব. AC is equal to কিমান? T minus 0. সেইকাৰণে মই T put কৰিছো. AO মানে মোৰ কিমান? AO মানে U. BD মানে মোৰ কিমান? V. So from the first equation T comes out to be V minus U by A. So A T to here substitute কৰি দিয়া. Here V plus U into V minus U. V square minus U square. ইয়াত A2 আছে, ইয়াত 2 আছে. এটো twice এ হ'ব. Cross multiply কৰি দিলে twice AS is V square minus U square. So from this equation we get this equation. Is it clear? পরীক্ষাত যদি আহে তোমালোকে এটু ডিরাইভ কৰিব পাৰা কিন্তু একচুয়ালি সিলেবাস মতে আমি ডিরাইভ কৰিব লাগে ইকুয়েশন অফ মোশন ফ্রম দ্য মেথড অফ ক্যালকুলাস আমি ক্যালকুলাস মেথডৰ পৰা ডিরাইভ কৰিব লাগে কিন্তু যদি কোনোবাই ক্যালকুলাস মেথডটো টান পাইছা ইউ মে ইউজ দিস মেথড অলসো ওকে